महन्तं नारायणं त्वं शिरसा नमामि। त्रिदं दिनं भक्तशिरोमणिं च श्रीकृष्णपदाब्जधृतैकैर्दि चैतन्यलीलामृतसारस्वरं नारायणं त्वं सततं प्रपद्ये। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति-वेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशवाय नामिने। अतिमर्तचरित्राय स्वाश्रितां च पारिणे जीवादुःखे सदर्थाय श्रीनाम प्रेमदायिने। गौरश्राय विग्रहाय कृष्णकामेकचारिणे रूपानुगा प्रभराय विनोदेति स्वरूपिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति-सिद्धान्त सरस्वती नामिने। श्रीवासवानवदेवी दैताय कृपावदये कृष्णसंबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्यज्वाला प्रेमाद्या श्रीरूपानुगा भक्तिदा श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुदाप सिद्धान्तान्वन्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रारम्भसंवदे पादं वृक्षाय ते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुग्रहपराय ते। गौरविभावमेस्त्वा निर्दिष्टसज्जनाप्रियः वैष्णव सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्ठे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जयतं श्रुतगौमो ममामन्दमते गति सर्वस्य पदमोजो राधानमो दिव्यवृन्दनगमगुद्मदा श्रीमातरत्नरसिंहासनस्थं श्री श्रीराधा श्रीगोविन्ददेव पृष्ठाभिषेकं मनोस्मरामि। श्रीमारासरसरम्भि वंशिवततस्थितः कर्षणवेणु सोनारि गोपीर् गोपीनाथ श्रीस्तुनः। वृन्दाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तारूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्तज्ञं नाम
निष्पक्षपातिकम् Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta-vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Shri Guru Charana Padma Kevala Bhakti Sadhana Shri Guru Charana Padma Kevala Bhakti Sadhana Bando Mui Savadhana Mate Jaharo Prasade Bhai Ei Baba Toriya Jai Jaharo Prasade
Vaishnava Thakura Doyaro Sagara Edase Karuna Kori Vaishnava Thakura Doyaro Sagara Edase Karuna Diya Pada Chaya Shodohe Amare Pada Chaya Shodohe Amare Tomara Charana Vegadomi Chaya Doshashodi Chaya Guna Deho Dase Chaya Vegadomi Chaya Doshashodi Chaya Guna Deho Dase Chaya Sata Sangha Deho He Amare Chaya Sata Sangha Deho He Amare Doshe Chi Sange Royase Doshe Chi Sange Royase Vaishnava Thakura Doyaro Sagara Edase Karuna Kori Vaishnava Thakura Doyaro Sagara Edase Karuna Kori Ekakiya nahi pai bolo ekakiya nahi pai bolo Hari Nama Sankirtane Hari Nama Sankirtane Tumi kripa kori Shraddha bindu diya Tumi kripa kori Shraddha bindu diya Deho Krishna nama dhane Deho Krishna nama dhane Vaishnava Thakura Doyaro Sagara Edase Karuna Kori Vaishnava Thakura Doyaro Sagara Edase Karuna Kori Krishna se tomar Krishna dite paro tomara shakoti ache Krishna se tomara Krishna dite paro tomara shakoti ache Ami to kangala Krishna Krishna boli Ami to kangala
Vaishnava Thakur, Jaya Vaishnava Thakur, Vaishnava Thakur, Jaya Vaishnava Thakur, Vaishnava Thakur, Jaya Vaishnava Thakur, Jaya Vaishnava Thakur, Jaya Vaishnava Thakur. Again, Nityananda. If anyone wants to sing, they can sing. Nityananda. Okay, then I will sing. Which one? I will sing to Gauranga. Nitai Mora Jivanardhana. Nitai Mora Jivanardhana. Nitai Mora Jivan Dhan, Nitai Mora Jati, Nitai Mora Jivan Dhan, Nitai Mora Jati, Nitai Bihane Mora. Nita
হেরিব নিতাই বিমুখ জানা সে দেশে না যাব নিতাই মোর জীবন ধাম নিতাই মোর জাতি নিতাই মোর
One second. Кабы что-то не может. Vaishnava song. Good. Кабы что-то не может. Ты так знаешь? Kabe Shri Chaitanya More Kori Benadoya Kabe Shri Chaitanya More Kori Benadoya Kabe Shri Chaitanya More Kori Chaitanya More Kori Benadoya Kabe Ami Pai Vaishnava Padachaya Kabe Ami Pai Vishaya Bhimana Kabe Vishnu Kabe Ami Vishnu Vishaya Galavastra Gitanjali Vaishnavani Kati Galavastra Gitanjali Vaishnavani Kati Dante Dina Kuridara Ivo Nishkapati Dante Dina Kuridanda Ivo Nishkapati Kandiya Kandiya Jana Ivo Dukha Kama Kandiya Kandiya Jana Ivo Dukha Kama Samsara Magi Vishrama Samsara Nala Hoite Magi Vishrama Shuniyaya Mara Dukha Vaishnava Thakura Shuniyaya Mara Dukha Vaishnava Thakura
Simcha Krishna. Krishna. Krishna? Or Mahaprabhu. No, Shuddha Bhakta. Shuddha Bhakta. Okay. Sudha Bhakta. Shuddha Bhakata Charanarenu Bhajananu Kula Shuddha Bhakata Charanarenu Bhajananu Kula Bhakata Seva Paramasiddhi Premalati Karamula Bhakata Seva Paramasiddhi Premamati Karamula Madhavaditi Bhakti Janani Jatane Palanakari Adavaditi Bhakti Janani Jatane Palanakari Krishna Vasati Vasati Boli Paramadare Bali Krishna Vasati Vasati Boli Paramadare Boli Jai
Shri Madhava Bahutta Minoti Korita. Madhava hai. He Madhava, he Bahuta Minoti Korita. Madhava, he Bahuta Minoti Dei tulasi tila eho samarpinu shitila eho samarpinu doya jani nachara bhima Nachari O Madhavo He Madhavo Madhavo He Bahuta Minoti Korito Madhavo Gunaleshana paobi Jabatu korobi vichar
অপর সঙ্গে মায়া ও মাধব হে মাধব মাধব হে বহুত বিনোদী করিত মাধব হে বহুত বিনোদী বানায় বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর তারাইতে ইহা ভব সিন্ধু তুই পদ পালব করিয়া বলম্বন বিলয় দেহধীন বন্ধু ও মাধব হে মাধব মাধব হে বহুত মিনতি করিত মাধব হে বহুত মিনতি জয় রাধা মাধব 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 রাধা মাধব Govinda,
Anybody else can sing also, no? Ще хтось щось може зараз заспівати? Yes. Sister, you sing? For other and you sing? Ради, жарі, жарі, мада, мада. Ти можеш? Yeah? Okay, good. Okay. Enjoy. Мада, мада. Radhe Jaya Jaya Madhava Daite. Gokula Taruni Mangala Varite. Radhe Jaya Jaya. Radhe Jaya Jaya Madhava Radhe
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna,
Winter cold cannot stand in front of Kirtan. The winter cold cannot stand in front of Kirtan. Зимовий холод не встоїть перед кіртаном. Children, less.
Ajnanatirandasya Gyananjanam Shalakaya Chokshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhaktavandavam Gauramanovistam Purnam Radha Dasyam Pradayakam Nirupanugacharya Varyam Burupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yogacharya Narayanam Radha Pakshi Radha Priye Radha Pranaya Sevike Radhananda Vidaine Ramana Manjari Charanam Vande Shri Varshabhana Vidayita Madhava Dasa Priyam Shri Nayananata Dasa Nudasa Bharati Swarupam Trinadapi Sunichata Bhakti Vijnana Saram Anukulena Guru Vaishnava Seva Anushilana Vancha Kalpatarvyasya Kripa Sindhu Vyayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Twise Shama Sundara Shikanda Shekara Izmiraha Sari Murali Manohara Radhikara Sikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshava Sacha Vishnu Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Radesha Kaili Prabhuta Vinoda Vinyasa Vigyam Brajavanditangrim Kripaludyatadha Kila Vishwavandham Shri Purnamasima Shirashanamami Vrindavana Vanipate Jaya Soma Soma Maule Sanaka Sanandana Sanatano Naradidya Gopeshwara Brajavilasi Jugangri Padame Prema Prayacha Nirupadi Namo Namaste Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramu Ramo Ramo Hare. So first of all I begin offering my most humble obeisances, the dust of the lotus feet of Paramaradattama Shri Guru Pada Padma, Nitya Pravishtam Vishnupada Paramahamsa Paribrajaka Acharya Stotra Sata Srimad Shri Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj Shri Gurudeva, and also to my most beloved Shiksha and Sannyasa Guru, Nitya Pravishtam Vishnupada Paramahamsa Paribrajaka Acharya Ashtotra Sata Srimad Shri Bhakti Vijnana Bharati Goswami Maharaj, and to all Shirupando Gauriya Guru Varga, to all Tridandi Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, and to all the assembled devotees here, my most respectful obeisances. Перш за все, я схиляюсь до пилу златослових стіп мого шановного Гурудева, Шри Бхактиведанти Нараяни Махараджа, далі до стіп мого санняса і шикша гуру Шри Бхакти Вігян Бхарати Госвамі Махараджа, також схиляюсь перед усіма саннясі, перед усіми вайшнавами і вайшнаві, і перед усіми, що зібралися тут. Yes. So by the causeless mercy of Srila Gurudeva and all Mahabhagavatas Acharyas, we are able to assemble here one more time. Тому що по безпричинній милості Шрі Гурудева і усіх наших ачар'їв ми змогли зібратися сьогодні усі тут ще один раз. So today is very auspicious day, is Ekadashi. І сьогодні дуже сприятливий день, це день Екадаші. Yes. And on Ekadashi day, we are more fortunate that we can be together with all Vaishnavas. І в день Екадаші ми
більш удачливі, коли ми можемо зібратися всі разом з вайшнавами. Because Ekadashi day is the day that Krishna himself is manifesting. Тому що день Екадаші – це такий день, в який проявляється особисто сам Кришна. Yes. And if we come together to perform Hari Kirtan, Hari Gatha and Hari Seva, then Krishna is more pleased. І якщо ми в цей день збираємося разом для того, щоб проводити Гарі Кіртан, Гарі Катху і Севу, то Кришна буде ще більше задоволений. Yes. Krishna is only happy if we perform Hari Kirtan. Кришна, він щасливий лише тоді, коли ми проводимо Гарі Кіртан. Yes. Out of 64 limbs of bhakti, 9 are prominent. З-поміж 64 складових бхакті, 9 є найголовнішими. Yes. Out of 9, 5 are prominent. А з тих 9, 5 ще кращі. Yes. Out of 5, 3 are prominent. Із цих 5 виділяють ще 3 головніших. And out of 3, 1 is prominent. Із цих 3 одна найголовніша. Kirtan. Це Кіртан. Yes. If you perform Kirtan, automatically you are performing all the limbs of bhakti combined. І якщо ви виконуєте Кіртан, то автоматично ви будете виконувати всі інші складові бхакті. This is the power of Kirtan. Така сила Кіртану. Yes. So, our Ekadashi is already successful. Why? І через це Екадаші, наш Екадаші дуже успішний, ми можемо сказати. Чому? Because we are performing Hari Kirtan. Тому що ми виконуємо Гарі Кіртан. Yes. Not because we are fasting, Не or через, because we are not sleeping. не через це, що ми постимось чи не спимо. No. Ні. Ekadashi is not about fasting. Екадаші не означає піст. Fasting is also there, but it's not the main goal, the main focus. Звичайно, піст є складовою Екадаші, але це не найважливіша ціль, не найважливіша його складова. Because if you are only fasting and not doing kirtan, then your Ekadashi is not complete successful. Тому що якщо ви лише поститесь, але не виконуєте кіртан, то ваш Екадаші не буде вважатися повним. Yes. Also there are different kinds of fasting. І також є різні види посту. Yes. You can fast from food, from water. Наприклад, ви можете утримуватись від їжі чи від води, From grains. від зерна. But the most important thing is to fast from whatever is unfavorable for bhakti. Але найважливіша річ – це поститись, утримуватись від того, що не сприяє бхакті. Fasting from prajalpa Поститись, утримуватись від праджалпи, тобто means useless talk, mundane talks. пусті балачки, мирські балачки. Fasting from offenses. Також ми повинні утримуватись, поститись від образ. Fasting from mundane association. Також утримуватись від мирського спілкування. Yes. Then this is real Ekadashi Vrata. І оце є те, що називається справжньою обітницею Екадаші. If you are doing Nirjala Ekadashi, means no water, no food, Якщо and you staying the whole night awake doing kirtan, припустимо, ви виконуєте нірджал Екадаші, тобто Екадаші, коли ви не п'єте і не їсте, і ви цілу ніч не спите і виконуєте кіртан. it is good, Це добре. but it depends on your physical strength, Але це залежить від вашої фізичної сили, від вашого здоров'я. not necessarily on your bhakti. Але це not necessarily. On your bhakti. It does not depend necessarily on Але your це bhakti. не залежить, не обов'язково залежить від бхакті. Yes. But if you perform kirtan, seva, and you stop all kinds of unfavorable things, then this is depending on your bhakti. Але якщо ви виконуєте кіртан, севу і ви зупиняєте всі небажані речі, то це вже те, що буде залежати від бхакті. Yes. So Ekadashi is opportunity we have to increase our bhakti. Отже, Екадаші – це нагода, що ми можемо збільшити нашу бхакті. Whatever devotional activities you perform during Ekadashi, it is amplified millions of times. І яку би діяльність у відданості ви не проводили в день Екадаші, вона буде збільшена в 1000 разів. Yes. But of course, there are some physical benefits as well.
І, звичайно, як побічний ефект, можна сказати, є деяка користь для фізичного тіла. Yes. If you fast minimum 18 hours, or not 18 hours, sorry, 12 hours, Якщо ви поститесь хоча б мінімум 12 годин, then your body starts to rebuild the immune system. то ваше тіло почне, ваша імунна система посилиться. Yes. From 12 to 16 hours, Якщо ви поститесь від 12 до 16 годин, your body starts to eat the old cells, old and bad cells. то ваше тіло почне знищувати погані клітини саме по собі. This is called autophagy. Autophagy means eating itself. Ага. Тобто поїдання самого себе. Самозжигання. Yes. And from 18 hours to 24 hours, etc., then the body begins to do a very deep healing. І якщо ви поститесь від 18 до 24 годин і далі, то виходить якби для тіла глибинне оздоровлення. Yes. And you can cure many diseases. І таким чином ви можете вилікувати багато хвороб. So fasting is very powerful. І через це піст – це дуже могутня річ. Especially if you do on Ekadashi this fasting, it will be even more strong process. І особливо, якщо ви поститесь на Екадиші, то цей піст, він стане ще більш сильнішим. Yes. Because Ekadashi is following the cycle of the moon. Тому що Екадиші залежить від циклу руху місяця. Yes. And as you know, the moon affects the water of the planet. І як ви знаєте, що місяць він впливає на воду нашої планети. Yes. And our body is made 75% of water. А наше тіло, воно зроблено на 75% з води. So the moon also affects our body very much. І через це місяць дуже сильно теж впливає на наше тіло. Yeah. It pulls the water and makes like a havoc inside. Він притягує воду і робить якби кругообіг води, так? Havoc. Havoc means disturbance. Ага, тобто можна так сказати, вода. Like when the ocean is very high with many waves. Like storm? Like storm. Збуджує елемент води, можна так сказати, так? Yes. So at that time, many diseases can manifest. І в цей час, під час цього збудження, може проявитись дуже багато хвороб. So if you eat grains on Ekadashi day, І якщо ви їсте зерно на цей день Екадаші, these grains they will hold water in the body. то зерно воно має такий ефект, що воно стримує воду в тілі. Yeah, because grains they work like a sponge. Тому що зерно воно працює як губка, як мочалка. So they will hold water inside the body. Таким чином воно затримує воду всередині в тілі. Yeah. So when the full moon will come, І через це, якщо наближається повний місяць, after Ekadashi, після Екадаші прийде then день повного if there місяця, is excess of water in your body, then so much diseases will come. то якщо в вашому тілі є надлишок води, то з'явиться дуже багато хвороб. Yes. So therefore we should avoid eating the grains. Отже, через це ми повинні в цей день уникати вживати в їжу зерно. This is the minimum rules for Ekadashi, avoiding grains. Це мінімальне правило для дієти на Екадаші – утримуватись від зерна. Yes. But not only this problem. Inside the grains, all the sins are present during Ekadashi day. Але не тільки оця фізична проблема. Також в день Екадаші усі види гріха, вони живуть в зерні. Yes. One time Krishna, he went to Jamaluk, place of Jamaraj. Одного разу Кришна, він відправився на Ямалоку, місце Ямараджі. And he saw, when he entered І коли він at the gate of Jamaluk, коли він увійшов у ворота Ямалоку, he was hearing
so many screamings and the shouts on the background. Він почув десь на задньому плані страшенний крик і звуки, страшні звуки. Yeah, like very painful scream. Такий крик болю. And then he asked Yamaraj, what is this? І тоді Кришна запитав Ямараджу, що це таке? So this is the people who are paying for their bad actions. І Ямарадж відповів, це кричать люди, які мучаться, які спокутують свої погані вчинки. Yes. Now they are suffering because they made others to suffer. І зараз вони страждають, тому що раніше вони приносили страждання іншим. But all that screaming, it pierced the heart of Krishna. Але всі ці крики, вони прокололи наскрізь серце Кришни. And he began to think, І він почав думати, how can I liberate all these souls як же ж мені звільнити всі оці душі? and avoid them to have to come to hell? І зробити так, щоб вони уникнули цього покарання в пеклі, щоб вони уникнули прийти в пекло. So out of his mercy, Ekadashi Devi manifested from his left side. І завдяки його милості Кришни, Екадаші Деві, вона з'явилася з його лівого боку. Yes. And then Krishna, he declared that on Ekadashi Day, everyone should worship Ekadashi Devi and they will be free from all their sins. І тоді Кришна проголосив, що в день Екадаші кожен повинен поклонятися Екадаші Деві, і таким чином він звільниться від усіх своїх гріхів. Yes. So very soon this message spread all over the world. І дуже швидко ця звістка, вона облетіла весь світ. Yes. And people would start doing Ekadashi, means they start praying for Ekadashi Devi. І люди почали виконувати цю обітницю Екадаші, вони почали молитися до Екадаші Деві. Yes. And by that they begin to become purified from their sins. І завдяки цьому вони почали очищатися від своїх гріхів. And they stopped going to the hell. І вони більше не попадали в пекло. Yes. But now, Papa Purush, who is the personification of the sins, he is now not having any place to reside. Але тоді Папа Пуруш, це уособлення гріха, в нього не залишилося місця, де би він міг жити. Yes. Because no one is more holding sins inside. Тому що всі стали безгрішними. And also, due to the mercy of Ekadashi Devi, everyone is becoming very pious. І також по милості Екадаші Деві кожна людина стала дуже благочестивою. So then Papa Purush, he went to Lord Narayan and he asked Lord Narayan. І тоді цей Папа Пуруш, він прийшов до Господа Нараяна і попросив його. Say, you have made this rule that if anyone worship Ekadashi Devi, he will be free from all sins. Він сказав, ти зробив таке, ти започаткував таке правило, що якщо хтось буде поклонятися цій Екадаші Деві, він позбавиться від усіх своїх гріхів. So now I have no place to stay. І зараз я не маю де жити. But I am also your creature. Але я також твоє творіння. So I also deserve a place to live. І я також заслуговую на якесь місце для життя. So please give me one place that I should reside. Через це, будь ласка, виділи мені якесь одне місце, де би я міг жити. Yes. And then Lord Narayan said, okay, І тоді Господь Нараяна on the day of Ekadashi you can reside in the grains. Він сказав, в день Екадаші ти можеш жити у зерні. Yes. And those who eat grains, then they will make sins automatically. І той, хто буде їсти в цей день зерно, він автоматично буде грішити. Yes. So therefore, it's forbidden to take grains on Ekadashi. І от оця є причиною того, що в день Екадаші заборонено приймати зерно. Yes. But this rule is for all people, all kinds of people, not only for devotees. Але це правило, воно є для всіх людей, не лише для відданих. Even karmis they do Ekadashi also. Також послідовники карми, вони теж виконують Екадаші. Yes, because they don't want sins. Тому що вони не хочуть гріха. So, but if devotees are eating prasadam, how possible that the sins will remain inside the prasadam?
І виникає питання, якщо віддані їдять прасадам, то як же ж можливо так, що цей гріх буде жити в прасаді? Yes. It's not possible. Це ж неможливо. Because prasadam is aprakrita vastu. It's transcendental thing. Тому що прасадам – це трансцендентна річ. Yes, it's completely pure from karma, from sins, from everything. І прасад – це річ, це їжа, яка повністю вільна від карми, від гріха, від усього. But why Mahaprabhu himself, he is not eating grains on Ekadashi? Але ж чому сам Магапрабху не їв зерна в Екадаші? Because this is Krishna's order. Тому, що це наказ Крішни. And if Krishna is ordering, І якщо Кришна наказує, then we follow for his pleasure. то ми виконуємо це заради його задоволення. Yes. So, and also we have to do austerities. І також в цей день ми повинні робити якісь покути. Like in Janmashtami day, or Gaura Purnima, or Ram Navami, we can also not eat grains. Як, наприклад, Джанмаштамі, Гаура Пурніма чи Рамнавамі, всі дні ми теж не їмо зерна. Any appearance of Vishnu Tattva, we cannot eat grains. Чи в дні, коли з'явилася якась вішну татва, всі дні ми теж не їмо зерна. Especially Krishna Janmashtami, we have to fast until midnight. І особливо в Кришна Джанмаштамі ми маємо поститись до півночі. Yes, it's the most strong fasting. Тому що це найбільш такий строгий піст в цей день. So Krishna, he wants from us austerity. І Кришна, він хоче від нас якоїсь покути. Yes, he wants to cut our enjoyment tendency. Він хоче обрізати нашу тенденцію до насолод. Yes. So at any cost, we would not eat a prashadam on Ekadashi. Grains prashadam. І через це за будь-якої ціни ми не повинні в день Екадаші їсти прасадам з зернових. Yes. So in this way, through this Ekadashi program, Krishna is accomplishing so many things at the same time. І таким чином, створивши цей день Екадаші, Кришна, він якби автоматично зробив дуже багато всього іншого. Krishna, he is master of doing many things with one action. Тому що Кришна, він дуже Expert. Дуже досвідчений в тому, щоб зробити за одною дією дуже всього багато. Yes. So, on Ekadashi day, we should always try to engage as much as we can in bhakti. І через це в день Екадаші ми повинні намагатися якомога більше бути зайнятими у процесі бхакти. And we should always look back І ми завжди повинні дивитися. until the last Ekadashi, how much progress I could make in my bhakti. Ми завжди повинні перевіряти себе і дивитися, наскільки я спрогресував від минулого Екадаші до сьогоднішнього. Yes. And then I would think for next Ekadashi, how can I improve and make better? І також, подивившись на це, що в нас було за минулих 2 тижні, ми повинні думати, як я можу виправити свої помилки, які я зробив в минулому, і стати до наступного Екадашу ще краще. Yes. And those who follow Ekadashi, even once in life, they will guarantee to born devotees in next life. І той, хто дотримався Екадаші хоча б один раз в житті, він гарантовано народиться відданим в своєму наступному житті. Yes, guaranteed. Це гарантія. So there is a very good way to preach, is telling people to do Ekadashi. І таким чином це дуже хороший метод проповіді розказувати людям про Екадаші. Yes. You can preach to the non-devotees, to the new people, that they can do this fasting and it's very good for their health. Like that. Ви можете таким чином розказувати людям, які не віддані, новим людям, що ви можете поститись цей день Екадаші, і це буде добре для вашого здоров'я. Yes. And even you don't need to speak about the religion or anything like that. Тобто навіть нема потреби говорити про релігію чи про щось інше такого типу. And nowadays, many people are doing kind of detox and fasting. It's very famous. І сьогодні це дуже популярно в наші дні, дуже багато людей, вони люблять всякі очищення. So you can tell them that this is very important. This fasting will give them a very good detox and health, so they can follow.
І ми можемо пояснювати, що от саме в цей день, коли вони будуть поститись саме в цей день, то це буде дуже гарно очищати їхнє тіло, і вони можуть виконувати це. Yes. And then if they do Ekadashi even once, the next life they become І devotees. тоді, коли вони хоча б раз будуть виконувати екадаші, то в наступному житті вони стануть відданими. Ekadashi is most powerful Sukriti maker. І екадаші – це наймогутніша річ, яка дає нам сукриті. Yes. Can give you so much progress in spiritual life. І екадаші може допомогти вам дуже сильно прогресувати в духовному житті. Yes. In Brazil, I have one group on Facebook that we preach about Ekadashi for non-devotees. В Бразилії в мене є одна група у Фейсбуці, де ми проповідуємо, розказуємо про екадаші саме невідданим. Yes. And we have more than 1,000 people doing Ekadashi. І в нас є там більше 1000 людей, які дотримуються. Preparing. Це означає, що ми готуємо майбутнє покоління відданих в наступному житті. Yes. So everywhere I go, I try to encourage devotees also to do the same. І куди би я не їхав, я намагаюся надихнути відданих зробити таке саме. I wrote one scientific article proving the benefits of Ekadashi. Я написав одну наукову статтю, яка доказує про благо екадаші, про користь екадаші. So it is in English and Russian language already also. Ця стаття є вже також англійською мовою і російською мовою. Yeah. So I can share that if you want, and then you can start also your preaching. Якщо я можу поширити цю статтю, і якщо ви хочете, ви можете теж почати таку саму проповідь. Tell to your family members, your friends, Наприклад, ви можете colleagues. сказати своїм членам своєї сім'ї, своїм друзям, колегам про це. And there is also one Facebook page in Russian already. І також є одна Фейсбук-сторінка російською вже. Also in English. І також англійською. Yes. And many people are coming and starting Ekadashi. І багато людей туди приходять, і вони починають екадаші. So you just have to publish the days of the Ekadashi, the paran time, you know, and make sure everything will be well, you know, informed to the people, and they will follow exactly. Тобто ви можете там просто постити, коли буде екадаші, коли вихід з екадаші, і бути певними, що це все робиться гарно, точно, і це безумовно буде діяти. Yes. Also, we should be careful not to follow Ekadashi in the wrong time. І також ми повинні бути дуже уважними з тим, щоб правильно перервати екадаші. Yes. When you look in our calendar, you see this is written Shuddha Ekadashi Vrata. Я перепрошую, ми повинні дуже уважно слідкувати за тим, щоб поститись саме в правильний день. Коли ви дивитесь наш календар, то там написано Шудга Екадаші Врата. Yes. And sometimes you see only written Ekadashi, but not suitable for fasting. А іноді ви можете побачити, що там просто в календарі написано Екадаші, але цей день не підходить для посту. Yes. So the difference is that you have the Ekadashi Titi, which is the day of Ekadashi. Тобто різниця в тому, що в нас є 11-й місячний день, день Екадаші. But in one day means during the sun time, if this Ekadashi will be mixed with Dwadashi Titi or with Dashami Titi, then it's not Shuddha, not pure Ekadashi. Але коли під час того, коли вже зійшло сонце, цей день Екадаші, місячний день, змішується з 12-м місячним днем, то цей день вже буде називатися нечистим Екадаші. Yes. So therefore we should not fast on that day. We should fast in the next day. Через це ми не повинні поститись в той день, а повинні поститись наступного дня. Then this is called Mahadwadashi. І такий день вже називається Магадвадаші. There are 6 Mahadwadashi in a year. І протягом року є 6 Магадвадаші. Yes. Fixed. It's fixed. Вони це зафіксовано, це завжди так буває. So, but if you fast on the impure Ekadashi Titi, there are so many bad reactions also.
І описується, що якщо ви поститесь от в цей день, нечистий день Екадаші, то до вас прийде багато негативних результатів. Yes. You know Gandhari, the wife of Dhritarashtra. Ви знаєте, в історії було в Махабхараті Гандхарі, дружина Дhritaраштри. She one day fasted in impure Ekadashi mixed with Dashami. Одного разу вона постилась в нечистий день Екадаші, який був змішаний з Дашами, з 10-м днем. And then, as a result, she was cursed to lose all her sons. І результатом цього стало те, що вона отримала прокляття, що вона втратить усіх своїх синів. Yes. And all the Kauravas died in the battle of Mahabharata. І врешті-решт так і сталося, що всі Каурави, вони загинули в битві на Курукшетрі. Yes. It was a result of following wrong Ekadashi. І це стало результатом того, що вона слідувала неправильному Екадаші. Yes. So therefore we have to strictly observe the calculation done by our Vaishnavacharyas. І через це ми маємо дуже строго і уважно дотримуватись цих розрахунків, які зробили наші ачарі, Вайшнава-ачарі. And also follow the proper paran time, the breaking fast time. І також важливо правильно переривати піст, виходити з посту в правильний час. If you don't break on that particular period of time, it means that your fasting will not be considered. Тому що якщо ви перервете піст не саме от в цей час, в який потрібно, то ваш піст не буде зарахований. Yes. And for example, if you miss your Ekadashi, for any reason you forgot or any accident happened, you ate some grains, anything like that, then you can symbolically do again next day the full fasting like. І ще одне, якщо, наприклад, ви якось випадково забули про Екадаші, чи пропустили його, чи якось випадково забули і з'їли якесь зерно, то наступного дня ви повинні зробити символічний піст і нічого не їсти. And we should follow Ekadashi throughout our life. І ми маємо слідувати Екадаші протягом всього нашого життя. Yes. The rules say that you can follow Ekadashi from 8 to 80 years old. Правила кажуть, що ми маємо слідувати цій обітниці Екадаші від 8 до 80 років. Yes. So if you are a child until 7, you will not need to follow Ekadashi. You will not go on the reaction, bad reaction. Тобто, якщо ви дитина і вам менше 7, то ви, якщо не слідуєте, то ви не отримаєте поганих реакцій. And if you are from 81 years old, also you won't get bad reaction. Але якщо вам також вже більше 80 років, то ви теж не отримаєте поганих But this is for karmis, not for devotees. Але це для кармі, це не для відданих. Because devotees are not doing Ekadashi Vrata for their own benefit. Тому що віддані, вони не дотримуються Екадаші заради вигоди, заради користі. We follow Ekadashi for the pleasure of Krishna. Ми виконуємо цей обітницю Екадаші заради того, щоб принести задоволення Крішні. So if we are below 8 or over 80, we must continue doing Ekadashi. І через це, якщо нам менше 8 років, чи нам більше 80 років, ми все рівно мусимо дотримуватись Екадаші. One time in Keshavji Gaudiya Math in Mathura, one very old brahmachari, he turned 81. Одного разу в Кешавджі Гаудія Матху, в Матхурі, там жив один старий брахмачарі, і йому перевалило за 81. And then he came to Gurudev and said, Gurudev, from today I will not follow more Ekadashi. Він прийшов до Гурудева і сказав: Гурудев, з сьогоднішнього дня я більше можу не слідувати Екадаші. And Gurudev said, you are bogus. А Гурудев сказав: ти... Це богус. Насолоджуєшся. А, ти лицемір. Bogus means you are like nonsense person, means no, stupid person, Ага. Ти, Гурудев йому сказав: ти дурень. third class person. Bogus means non-bona fide. You are for so many years in Math and you have not understood the meaning of Ekadashi. Ти стільки років прожив в Матху, і ти не зрозумів смислу Екадаші. Yes. You don't understand, this is for Krishna's pleasure. Ти не зрозумів, що Екадаші – це заради втіхи Крішни. If you don't follow Ekadashi, get out from Math.
І якщо ти не будеш слідувати Екадаші, забирайся з мату. Yeah. Gurudev was very strict about that. Тому що Гурудев, він дуже строго ставився до цього. Yes. And we see also, my Guru Maharaj always followed Nirjala Ekadashi І as також much as he could. ми бачили, що мій Гуру Махарадж, він наскільки міг, він завжди виконував цю Нірджал Екадаші, без води. обітницю. But most famous is Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Але найславетніший в цьому це Шріла Бхакті Прамод Пурі Госвамі Махарадж. Until 103 years he is doing Nirjala Ekadashi. Він жив 103 роки і все своє життя він виконував цей Екадаші без води, Нірджал Екадаші. Yeah. Very strong. Він був дуже могутньою особистістю. So, and but not only fasting, engaged full time in bhakti. Але він не просто постився, а він весь свій час він присвячував бхакті. But if you try to do full fasting and you have no energy, you become in bad mood, tired like that, then this is not good. Але припустимо, ви хочете виконувати Екадаші, ви поститесь, але потім ви відчуваєте, що у вас нема енергії, у вас пропадає настрій, ви не можете нічого робити, то це теж погано. Yes. You only lie on the bed, Ви просто useless. так хочете лягти на ліжко. I'm fasting Nirjala Ekadashi. Я лежу, я пощуся без води. But no seva, no kirtan, no harikatha, nothing. Нічого, ніякої севи, нема гарікатхи, ніякого кіртана, нічого. Then this is not favorable. То це не та річ, яка буде сприяти вам. The goal is not fasting. The goal is Тому doing що bhakti. мета це не піст, а мета це виконувати бхакті. Yeah. So if you have to eat, you eat, no problem. І через це, якщо вам необхідно їсти, їжте. As long as you have energy to engage in seva, in bhakti, then this is best Ekadashi fasting. До тих пір, поки ви маєте енергію виконувати севу, то це буде найкращий піст. Yes. So any austerity, it has to be always favorable for the practice of bhakti. Тобто суть в тому, що будь-які покути, будь-які аскези, вони мають сприяти нашій бхакті. Austerity by itself, it's not bhakti. А аскеза сама по собі це не бхакті. Yeah? Austerity is not bhakti. Аскеза це не бхакті. Our austerity means we should not eat the grains. Наша аскеза означає, що ми не повинні їсти зерна. Yes. But how strong you can do this is up to you. Але до якої міри ви можете це робити, залежить від вас. Yes. But always remember, most important is to serve and do kirtan, do bhakti. Завжди пам'ятайте, що найважливіше тут це служити, виконувати кіртан і виконувати бхакти. I see so many devotees, they try to do the dry fasting at any cost. Я бачив багатьох відданих, які намагаються за будь-яку ціну поститись насухо, без води. But they cannot actually do any activity during the day. Але протягом дня вони не можуть нічого робити. Yeah, they become like, sick, like Вони стають, наче як хворими. headache, Їх починає боліти голова, and sleeping whole day. їм хочеться спати, вони сонні протягом дня. And next day also sick because it's tired. Наступного дня вони також хворі, тому що втомлені, відчувають втому. Then cannot come for Mangalarati or cannot come for class. Вони не можуть прийти на Мангала Араті чи не можуть прийти на лекцію. Yes. So this is not our goal. Це не наша мета. Our goal is how can I improve my devotional activities. Наша мета – це те, як я можу покращити свою відданість. Yes. Any question about Ekadashi? Чи є якісь запитання стосовно Екадаші? No meaning. No meaning. Every Ekadashi is same Ekadashi. My Guru Maharaj used to say like that. І Гуру Махарадж казав, що кожен Екадаші він має однакову силу. His question was? Питання скажи. He asked to explain about the Putrada Ekadashi today. Шукадев просив, що сьогоднішній Екадаші називається Путрада Екадаші, і Шукадев просив пояснити, що саме означає оцей Путрада Екадаші.
But my Guru Maharaj is saying, Але мій Гуру Махарадж казав, there is no difference about Ekadashi. що немає різниці, які Екадаші. All Ekadashi is the same. Call Harivasar, Madhava Tithi. Всі Екадаші, вони однакові. Вони називаються Гарівасана, Мадхава Тітхи. All these different blessings and things, this is coming category of Karma Khanda. І усі ці благословіння, які є в історіях про Екадаші, вони відносяться до категорії карма-канди. This is written in Puranas. Вони описані в Пуранах. So we don't follow that. І ми не слідуємо цьому. For us, Ekadashi is only to follow Shuddha Bhakti. Тому що ми дотримуємось Екадаші лише заради Шудха. Like today, Putrada Ekadashi. If you follow this Ekadashi, you can have a son, if you want. Припустимо, сьогоднішній день, він називається, сьогоднішній Екадаші називається Путрада Екадаші. І якщо ви хочете сина і ви будете поститись цей день, то ви отримаєте. Yeah. So these blessings are for karmis, not for us. І оці благословіння, вони для кармі, вони не для нас. I told you, no? This Ekadashi is for everybody. Krishna gave for everybody. Я думаю, ви знаєте, що Екадаші – це день, який Кришна дав кожному, усім. Like Mokshada Ekadashi, you get mukti. Припустимо, є Екадаші, який називається Мокшада Екадаші. And so many different blessings are there. Звільнення. І також є різні Екадаші, і в кожен Екадаші є багато благословень. This is to encourage the people to do. І ці благословіння, вони заради цього, щоб надихнути людей слідувати, виконувати. But when you come to the stage of pure bhakti, then your conception must change also. Але коли ви дійдете до рівня чистого бхакті, то ваша концепція також поміняється. Yes. Now we have to understand that our only objective is to please Krishna. Зараз ми маємо зрозуміти, що наша єдина мета – це задовольнити Кришну. Yes. We are not interested in bargain or make business with Krishna. Тобто ми не зацікавлені в тому, щоб в якійсь там угоді, щоб робити бізнес з Кришною. Yes. I will do something and then I will get something. This is business. Я щось зроблю, і ти мені за це щось дасиш. Оце бізнес. Pure bhakti means anyabilashita shunya. А чистий бхакті означає оцей вірш Махарадж. Devoid of any other desires. Ми повинні уникати будь-яких інших бажань. Only desire to please Krishna. Лише бажання, щоб задовольнити So Кришну. therefore, Ekadashi has only one meaning for us. І через це для нас Екадаші має лише одне значення. It's the day Krishna himself manifests. В цей день Кришна сам проявився, з'явився. And it's more merciful than Janmashtami, Gaura Purnima and Ramnavami also. І також цей день він ще більше милостивий, ніж Джанмаштамі, Гаура Пурніма і навіть Рамнава. Yes. Ekadashi day, Krishna, he is giving his full mercy. Екадаші – це день, коли Кришна віддає свою повну милість. Yes. But especially is the day that we will try also to please Srimati Radhika. І також особливо це день, в який ми повинні намагатися задовольнити Шриматі Радhiку. Yes. Srimati Radhika, she is our worshipable, supreme worshipable. Шриматі Радhika – це верховне божество, якому ми поклоняємося. Yes. So Ekadashi day also Krishna, he is more pleased with you if you serve Srimati Radhika. І в день Екадаші Кришна буде задоволений вами ще більше, якщо ви служитимете Шриматі Радhiці. Best way to please Krishna is if you serve Radha. І найкращий метод задовольнити Кришну – це служити Раді. Yes. If you serve under guidance of Radha, Krishna will give you everything. І якщо ви служите під керівництвом Радги, то Кришна дасть вам усе. Yes. So today more than any other day also, try to come close to Srimati Radhika. І сьогодні, і в інші дні Екадаші також намагайтеся наблизитись до Шриматі Радhi. Try to understand that she is our Swamini. І намагайтеся зрозуміти, що вона наша Сваміні. Yes. She is our all in all. Вона для нас усе. And the only relation we have with Krishna is because Krishna is associating with Radha. І єдине, чому ми маємо стосунки з Кришною, це те, що по тій причині, що Кришна спілкується з Радгою. Yes. If Krishna would not be associated with Radha, we would never have any desire to serve him. Тому що якщо би Кришна не спілкувався з Радгою, в нас не було б жодного бажання служити йому. Yes.
So Ekadashi is also important day so that you can again make your goal very clear for you. І через це Екадаші це такий якби важливий день, можна сказати, якби точка відліку, де ми можемо знову якби відновити свої стосунки, ну не відновити, а поставити собі мету. Yes. Ekadashi Devi, she is also expansion of Radha. І Екадаші Деві, вона також є проявом Ради, поширенням Ради. Srila Bhakti-Raj Shashidhar Goswami Maharaj, he explains in the book Shri Guru and His Grace. Шрила Бхакти-Раг Шакшидхар Госвамі Магарадж, він пояснює у своїй книзі Шрі Гуру і його милість. That you have to understand the conception of Rupanuga Vaishnavas. Він там каже, що ви повинні зрозуміти ідею, концепцію Рупануги, Вайшнавів в лінії Рупануги. In the line of Rupa Goswami, we only want to serve the lotus feet of Radha under guidance of Rupa Manjari. І у цій лінії Рупи Госвамі ми намагаємось служити лише лотосовим стопам Радги під керівництвом Рупи Манджарі. Під керівництвом Рупи Манджарі. Yes. And even if you don't understand that, you have to try to accommodate that in your conception somehow. І навіть якщо ви не розумієте чітко цього, ви повинні все рівно якось намагатися пристосуватися до цієї концепції. Yes. If you not understand, if you not agree, if you not like, Якщо ви не Srila Maharaj is saying, it doesn't matter. You have to adjust it because this is the line you are. Каже Шридхар Махарадж, якщо ви не розумієте, якщо ви не хочете, якщо ви не погоджуєтесь, то все рівно ви повинні пристосуватися, тому що це та лінія, яка потрібна. Yeah, so try to understand where you are. Через це намагайтеся зрозуміти, яке ваше становище. Try to understand the mood of your Gurudeva, І намагайтеся зрозуміти настрій вашого Гурудева our Guru Parampara. і нашої Гуру Парампари. Yes. And on Ekadashi day you pray for mercy of Srimati Radhika. І в день Екадаші моліться, щоб отримати милість Шриматі Радхики. Yes. This is the goal of our Ekadashi. І оце і є метою нашого Екадаші. Yes. About Ekadashi? About Ekadashi, Ати Сундарі. Вона питає таке запитання, що коли ми поранимося в Екадаші, то це піст вважається перерваним. Чому це так відбувається і що робити там? The question is, if we injure ourselves on Ekadashi day, then it means that fasting is broken, right? So what is the reason? No problem. No problem. But you should not cut your nails, cut your hair on Ekadashi. Це не проблема, але ви не повинні обрізати, ви не повинні стригтися, ви не повинні обрізати ногті в день Екадаші. Yes. Some people say that if blood is coming, so it is. But it's not written. I never see written anywhere. Тобто каже Махарадж, що таке говорять, але я не бачив, де таке написано, ніколи не читав. Many things devotees say, but not real. Віддані іноді розказують дуже багато історій, але це не справжнє. Неправда. Не завжди правда. Fasting is about not eating the grains. That's it. Тобто піст стосується того, що ми не повинні їсти зерна, оце і все. Even if you eat spices, leaves, tomato, eggplant, no problem, because it's allowed. Навіть якщо ви їсте листя, спеції, помідори, нема жодних проблем, тому що це дозволено. But in Gaudiya Math, our rules are more strict for sake of austerity. Але в Гаудія Матху наші правила, вони строгіші, просто заради того, щоб ми виконували якусь аскезу. Yes. Our Gurudevs, they want us to be controlling our senses more. Тому що наш Гурудев, він хоче, щоб ми володіли своїми чуттями більше. Керували своїми But in чуттями. ISKCON, they eat leaves and Але, spices. припустимо, в Ісконі вони їдять листові овочі, листя і спеції. So Ekadashi means you officially fasting from peas, cereals, beans and lentils. Але Екадаші офіційно означає, що ви повинні поститись від бобових, зерна і Lentils, cereals. горошок і фасоль. And also mustard seeds.
І також від гірчиці. А що тоді поняла, що овочі не можна там їсти? Це ж каже, що в Гаудія матку для того, щоб ми виконували більшу аскезу. Просто щоб приборкати свої чуття. But in Hari Bhakti Vilas, the list is there Але в Гарі Бхакті Віласі там є список. only for these grains. І от це зерно. Also Mahaprabhu, when he instructed Shachimata, he also told him, I want you to not eat grains on Ekadashi. І також Магапрабху, коли він давав настанови своїй мамі, Шачіматі, то він і казав їй, що я хочу, щоб ти не їла зерна в Екадаші. Yeah. Таке питання. У кожного з нас, певно, є якісь бажання, та? І який підхід правильніший? Задіювати ці бажання в служінні Крішні, та? І плоди виконаних бажань підносити Крішні? Чим може сподіватися, що в процесі відданого служіння ці бажання просто самі по собі зникнуть і відійдуть? We all have some desires. So what is the right way? Should we fulfill these desires and then we offer the fruits to Krishna, or should we hope that in the course of devotional practice these desires will extinguish? Of what? Of Які бажання? enjoying the food? Взагалі бажання там народити сина, там створити сім'ю, або там, таке To give birth to a son and to marry, this type of desires. By practicing bhakti, everything will be, what to say, completed. No means everything will be fulfilled. Yeah, because renunciation is a result of bhakti. Тобто, практикуючи бхакті, всі бажання будуть сповнені, здійснені. Про відречення що? Renunciation is a result of bhakti. Тому що відречення – це вже результат бхакті, плід бхакті. Просто є такий момент, що... Is about Ekadashi this question? No. Це питання про Екадаші? No, because I will change the subject. Then you can ask afterwards. Тому що зараз ми будемо говорити, зараз питання про Екадаші, а потім я зміню тему і після того вже тоді запитаєте це питання. А зараз, якщо є питання про Екадаші. More questions about Ekadashi? Anything? Ще, може, більше запитання є якісь про Екадаші. А до якого віку дітям? До 8 років. Ні, це я зрозуміла. От ми даємо малому там помідори, інші овочі. А до якого віку так жорстко треба тримати, коли вже там... We give to our son on Ekadashi like tomatoes and some other vegetables. What should be the age when he should start to follow strictly? No. When he'll be initiated in Gaudiya Math, that time he has to be following. When he will receive diksha or anything like that. Якщо він отримає дікшу в Гаудія Матху, то в цей час він почне слідувати. Otherwise, he can follow general Ekadashi, only avoiding grains. It is good. Інакше він просто повинен слідувати такому загальному правилу Екадаші, не їсти зерна. Because it's not wrong to eat these other things. It's Тому що це не є помилкою їсти ці всі інші речі. yes. Also, in this group that I preach for new people, I also tell them avoid only the grains. They can eat salads and whatever. І також в цій групі, де я проповідую новим людям, я їм теж раджу, що уникати в день Екадаші тільки зерна, вони можуть їсти салат і так далі. Yeah. No problem. As long as he's fasting from grains, his Ekadashi is accomplished. Тобто до тих пір, поки він поститься, не вживає зерна, його Екадаші вважається виконаним. Можна таки про Екадаші, я трошки в такому високому плані. А, наприклад, спортсмен, от він слідує, наприклад, повторює харінам, слідує цим принципам, але в нього припадає якісь відповідальні змагання на Екадаші. Йому, як можна поступати? Може їсти чи не їсти, так? Борець, так. Бо йому дуже такі якісь змагання відповідальні на Екадаші. І він в команді, в іншому місті, йому важко їсти чи соблюдати Екадаші.
Екадаші? Чи є якісь правила, які можуть на такий випадок є якісь виключення чи правила, чи строго слідувати? The question is if someone is professionally doing some type of sport like wrestling, and then on the day of Ekadashi there's some important competition, he's But in a also different city. he is Gaudiya, not Vaishnava. He chants, he follows. So is it under some circumstances, is it acceptable that he will not follow this? There are only 3 options not to follow Ekadashi. Є 3 опції, коли можна не слідувати Екадаші. Medicine, Це ліки, the request of Guru, and request of a Brahman. коли прохання гуру або прохання брахмана. Yes. Брахмана. So, in that case, your dharma must be superior, your Vaishnava dharma must be superior than any other dharma. Тобто в цьому випадку ваша вайшнава дхарма, вона має стати вище, ніж будь-яка інша дхарма. Вона повинна стояти And вище. before fighting, you pray to Krishna, and Krishna will make you victorious. І перед тим, як змагатися, то ви моліться Кришні, і Кришна зробить так, що ви переможете. Power is not coming from food, power is coming from Krishna. Тому що сила, вона походить, береться не від їжі, а вона походить від Кришни. Джерелом сили є не їжа, а Кришна. Bhima, he used to eat a lot, but still he have no strength to fast on Ekadashi. Наприклад, Бхіма, він їв дуже багато, і в нього не було, він не міг поститися Екадаші. Only when Krishna gave him mercy, then he could have energy. Лише коли Кришна дав йому милість, тоді він зміг це зробити. So we have to surrender to Krishna and do our bhakti at any cost. Через це ми повинні віддатися Кришні і виконувати наше бхакті за будь-яку ціну. Don't separate things. Means mundane life and spiritual life. Everything is one life, means Vaishnava life. Не відокремлюйте речі, що це духовне життя, а це мирське життя. В нас є лише єдине життя, це вайшнавське життя. Yes. So in this way, I never recommend break Ekadashi for any cost. І таким чином я ніколи не рекомендую за будь-яку ціну порушувати Екадаші. There are many things to eat which also give a lot of energy, not only grains. Є багато речей, які можна з'їсти, які дадуть дуже багато енергії, і це не лише зерно. Yes. He means if, for example, his son is in here in Ternopil, no problem, but he will go for some competition to another city, so he has shorts of food. Then I can't say. Тоді каже, я сказав, що якщо він в Тернополі, то нема проблеми. Якщо він їде в інше місце, то If he makes his mind, he can manage things. Каже Махарадж, що я тоді не можу сказати, але каже, якщо він буде перейматися цим, то він знайде вихід з ситуації. Krishna says, my devotees never perish. Тому що Кришна каже, мій відданий ніколи не пропаде. If he has desire to be strict, Krishna will manage everything. Якщо він має бажання строго слідувати, то Кришна влаштує все. Yes. But first we have to show our desire. Але перше ми повинні показати своє бажання, проявити своє бажання. Like that. Таким чином. Скажіть, будь ласка, чи можна в Екадашний день відвідувати парнору? Смішно, але... Steam bath. Yes, steam room. Is it allowed to go on Ekadashi to that steam? Why Тільки не not? їсти зерна там. Why not? Каже Махарадж, а чому би і ні? Все, дякую. Все. You go sit there and chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. This is perfect steam bath. Це найкраща сауна. Ну, чудово, дякую. But, for example, you cannot apply some type of oil on your skin. Ага, але в Екадаші, якщо ви йдете в баню, то ви не можете маститися олією. Like mustard oil, Гречичною олією, sesame oil, кунжутною олією. but you can use coconut, olive oil. Але можна маститися оливковою олією чи кокосовою. If you have to take massage, for example, Якщо, наприклад, вам треба масаж, just to be careful. тоді треба бути обережним. Чи що?
вжила. А отримання екадаші може спровокувати бажання практикувати свідомість Крішни? Observing Ekadashi, can it provoke, can it increase desire to follow Krishna consciousness? Definitely. Однозначно. Навіть людина, яка не практикує. Even someone who's not practicing right now. Yes, Так. for everyone. But it may manifest later, we don't know. Але це може проявитися пізніше, ми не знаємо коли. Maybe next life, maybe this life, depends how much sukriti the person has. Можливо, це може статися в наступному житті, а може це і статися і зараз. В цьому житті залежить від того, скільки сукриті має людина. But Krishna says, if you follow Ekadashi, you become devotee. Але Кришна каже, що якщо ви дотримуєтесь Екадаші, ви станете відданим. Yes, very powerful. We have many examples in Shastra. Це дуже могутня річ, і в шастрах є дуже багато прикладів цього. Рупаманджари ask. Как From отдавать... Как отдавать плоды своего Экадаши для близких людей? How, if you want to give the fruits of Ekadashi to someone, how to do this? Okay, you go to the right ear of that person and you speak there. I give you the result of one Ekadashi, my Ekadashi, one of my Ekadashi. Питання було, як віддавати плоди дотримання свого Екадаші комусь. Магарадж каже, що ви підходите до правого вуха цієї особи, кому ви хочете віддати плоди, і кажете, я віддаю тобі плоди дотримання одного Екадаші, який я виконав. Yeah. Especially if someone is like almost dying in the hospital. Особливо це стосується тих людей, які вже майже помирають на смертному одрі, хтось в лікарні. And wants to give up the body, but it's not Або, припустимо, going. Людина хоче вже померти, хвора, і вона не може померти. Then you can give one Ekadashi to that person and immediately leave the body and become, Тоді liberated. він go to jail. Людина не розуміє, що таке Екадаші, вона з Вайшнавської. Чекай, я зараз скажу це. І каже Магарадж, що особливо, коли людина хоче померти, хворіє, не може, і ми можемо підійти до цієї людини, дати їй плоди Екадаші, і вона відразу залишить тіло. Якщо людина вже померла давно, Even for animals, you can also do. І навіть таке саме навіть ви можете зробити з тваринами. Ви можете віддати плоди Екадаші тварині. One time in Badger in California, there was a festival with my Gurudev, Одного разу and one snake bite one horse. І одного разу в Каліфорнії був фестиваль, там був мій Гурудев, і там стався такий випадок, що змія вкусила коня. And the horse was suffering so much. І цей кінь, він не помирав, дуже сильно страждав, мучився. And then they told Gurudev what to do. І віддані сказали, запитали Гурудева, що робити. Gurudev said, you give one Ekadashi to the horse. І Гурудев сказав їм, дайте цьому коню плоди одного свого Екадаші. Next day, he left the body. І наступного дня цей кінь, він залишив тіло. Radhika asked if someone passed away so before, not now, many years ago, so can we give him fruits of our Ekadashi? No, in that case, you cannot do Ekadash, you cannot give Ekadash because you cannot speak on his ear. Ні, в цьому випадку, якщо людина померла вже давно, то ви не можете дати плоди свого Екадаші, тому що ви не можете їй сказати на вухо. But there is another ceremony called Shraddha ceremony, Але є інша церемонія, яка називається Шрадха. which you're going to offer Mahaprasad to that person. І тоді ви йдете, і цій особі, яка вже давно померла, ви їй пропонуєте Махапрасад. Yes. So in that case, you also benefit that person. І ця людина отримає благо також. Що ти казав, якщо... Якщо людина не з Вайшнавської традиції, от він Екадаші навіть не знає, що це таке. If someone doesn't know about Ekadashi, he's not from Vaishnava tradition, so also it will work, we can... Тобто, чи ми теж можемо дати йому плоди? That was my whole lecture about. Так, це була про це вся моя... Вони квадратні очі будуть, чує Екадаші, що ти робиш мені. If I will tell him something on right air, he will be like surprised. What is this? What does it mean? Що ти робиш? А если далеко от нас этот человек, If that person is far away from us, so how can we? You can try by phone. Really? Але праве вухо хай тримає. I don't Сразу сказали, каким образом? You can try.
I don't know if that will work, but you can try. Я не знаю, чи це спрацює, але можете спробувати. You can give this benefit of Ekadashi anytime when you need, not just right after observing Ekadashi. Yes, anytime. Скажи, будь ласка, що ти казав. Моє запитання було, що ми можемо передати свій користь від Екадаші в будь-який момент, коли нам необхідно, а не обов'язково на наступний день після дотримання Екадаші. Так, будь-який час. Because all the previous Ekadashi you have made, they are like accumulated in your Sukriti store. We can Тому say like що that. благо від всіх екадашів, яких ви дотримувались раніше, воно якби накопичується, якби ніби в скарбничці. В скарбничці результатів екадаші воно є. So they are there. But be careful, don't start distributing Ekadashi like that, because you may also finish your store of Ekadashi. Але будьте дуже обережними і не марнуйте, не розтрачуйте так оце екадаші, тому що ваша скарбничка екадаші теж може закінчитися. Yes. In this life you may have not done so many Ekadashi, so be careful. Так що ми не так багато екадашів в цьому житті дотримувались, і будьте обережними з цим. Yes, give only in emergency situation. Віддавайте плоди дотримання екадаші лише в таких надзвичайних термінових ситуаціях. Mother has question. Mom. Якщо людина померла, як її можна передати? She asked about Shraddha. If person passed away many years ago, how can we send that Mahaprasadam to that soul? Maybe that soul in another universe or Another body, another body. It can. Ні, це можливо, кажемо. It can. Але ж душі то там давно вже. Ні, це передається душі, а не тілу. It can, because there is a connection between this birth with the future birth, because the soul in the subtle body is the same. Ми можемо передати, тому що є зв'язок між цим народженням і з наступним народженням, тому що тонке тіло, грубе тіло ми залишаємо, а тонке тіло воно йде в наступне тіло. The subtle body is reincarnating, so your history, all your births are there. Тобто реінкарнація відбувається з тонким тілом, воно переходить в інше грубе тіло, і ця історія всіх попередніх життів, вона якби записана в цьому тонкому тілі. Це треба на рівні розуму, свідомості, а не йти на могилу. So we should do this on the level of consciousness, not to go on grave. No, there is a ritual for that. You have to ask one priest to perform this ritual. Є спеціальний ритуал цієї церемонії Шрадги, і ви повинні запитати священника, який робить ці ритуали, і він знає, як це робиться. There are mantras and there are all procedure for Є that. спеціальні мантри, і є певна відповідна процедура, як це все робиться. So any sannyas or brahmachari who knows, they can do. Тобто якісь саньясі чи брахмачарі, які знають, як це робити, вони це можуть зробити. But by ourselves we cannot do because we not work. It means those who don't know is not just bringing prasadam to graveyard or to picture because it will not work. Самі по собі, якщо ми не знаємо процедури цього, як це зробити, якщо ми візьмемо цей прасад і поставимо перед фотографією чи принесемо на могилу, то це не буде працювати, має бути процедура. It has a very specific mantras and mudras, many things. Є певні особливі мантри, особливі мудри і ці всі. You have to put honey, mix honey, there are many things. Ви там кладете мед, ви його змішуєте ще з якимось, тобто процедура. Do you know how to make it? Yes. This Prabhu has question. Не зовсім. Якщо в родині є хтось, хто має дуже шкідливі привички, які приносять неспокій всім членам, чи випиває, чи дуже там скандалить, чи можна таким чином вплинути на цю людину, передати йому результати якісь свої, чи це неправильно? If one member of the family has some very harmful habit and he's disturbing everyone in the family, is it possible by giving Ekadashi to him? Could it be helpful? Definitely, yes. Definitely. Так? Однозначно так. А якщо людина хоче це зрозуміло, якщо проти його волі? The only way to remove all bad qualities is
having bhakti with us. Єдиний шлях, щоб позбутися від всіх поганих якостей, це отримати бхакти, мати бхакти. So if the person is not doing bhakti by herself, by itself, then you have to give bhakti to that person. І якщо людина не виконує бхакти сама по собі, то ви маєте дати бхакти такій людині. Yes. Таке питання, якщо про Шрадху пішло. А як бути випускала тут священник, має бути якийсь, щоб робити це правильно, професійно. А як бути випускати, наприклад, коли хтось помирає, наприклад, там родичі чи з друзів, знайомих, якісь є правила, які ми можемо робити самі, чи так само потрібен священник, і якщо я не маю, що робити? Які прості правила, які регулюють? If someone passes away, but we don't have any priest who knows this ceremony and who can do this shraddha, so is there anything that we can do by ourselves? No, but you can ask the person to do there, the priest, he can do wherever he is. You send name and picture and then you do. Питання, коли помирає хтось, наприклад. Саме в час, в момент смерті. Помер тут недавно, роблять зараз християнські обряди. Ну, каже Магарадж, що ні, що ви не можете самому це зробити, але ви можете, є священники, які це роблять, і ви можете послати цьому священнику ім'я і фотографію людини, яка померла, і він це зробить. А погребальні обряди можна робити за тою традицією, яка тут є, християнська, наприклад. And funeral ceremony we can do in our local tradition. Funeral? Funeral, yes. You burn the body or? No, if it is not possible, for example. Then put in graveyard? Так, то можна тоді, каже, якщо можна спалити, а якщо ні, то покладемо в землю. If for Vaishnavas, best is burning. Але якщо для вайшнавів, то найкраще це кремація. Yeah, if it's non-Vaishnava, then you can also choose, but best is always burning. Але якщо не вайшнава, то ми можемо вибрати, як це зробити, але найкраще це все-таки кремація. It speeds the process of detachment. Тому що кремація, вона прискорює процес не відречення, як це сказати, неприв'язаності до тіла, яке покинули. Як поділитися бхакті з кимось, хто цього не хоче? How to share bhakti with someone who doesn't want it? You have to find out your tactics. Maybe when my bhakti will increase, then automatically I can share. Ти маєш, скажімо, радше ти маєш придумати свою власну тактику, розробити свою власну тактику. If the person don't want, then there is nothing to do. Якщо людина не хоче, то й нема що робити. Все-таки має бути бажання. If the person don't want, then what can we do? Якщо людина не хоче, що ми можемо? If you try to force, she will go away from you and never come back. Якщо ви будете силувати, то вона взагалі така людина втіче від вас і ніколи не повернеться. So Vaishnava's preaching must be with patience and respect and love and affection. Через це вайшнавська проповідь, вона має виконуватись з повагою, з любов'ю і з прихильністю. If we use like fanatic mood, people will think that we are, bogus, crazy. And якщо ми будемо це робити таким фанатичним методом, то люди подумають, що ми просто божевільні. Yeah. So if someone don't want, you don't speak about it. І через це, якщо хтось не хоче, то й не говоріть йому про це. Yes. And try to go indirectly. І намагайтеся йти не прямо, зайти з боку. Give prashadam, ask them to do ekadashi for Дайте health. людині просад, наприклад, пригостіть її просадом, попросіть її, щоб вона дотримувалась екадаші заради свого здоров'я. But only preach to those who have faith. Otherwise, this is aparad. Але проповідуйте лише тим, хто вірить, хто має віру, а інакше це апарат. Yeah. Preaching for faithless people, this is one of nam-aparad. Тому що проповідь людям, невіруючим людям, це одна з нама-апарат. Yes. Don't preach for those who have no faith. Не проповідуйте тим, хто не віруючий, хто не вірить. Є віддані, які отримали ініціацію, а потім зневірилися. There are some devotees who took initiation and after that they lost their
faith. Hmm. How to deal with them. Назад навернути хочеш? It's the same thing what I'm saying. The answer is same. Okay. Тобто відповідь та сама. Okay. The answer is same. Everyone has their own time, has their own understanding. They should be respected. Для кожного свій час і в кожного своє розуміння, і це слід поважати. And once devotion is in the heart, it cannot come out by any cost. Але коли відданість одного разу потрапила в серце, то вона ніколи звітом не щезне. Yes. So if the person is devotee, he'll be devotee forever. Якщо людина, особа вже відданий, то вона буде відданою назавжди. Yes. But sometimes he may stop, he may again continue. Але іноді людина може зупинитись, потім вона знову може продовжувати. But bhakti is never lost. Але бхакті – це те, що ніколи не втрачається. In that point you stop, you start from same point. І в якому місці ви зупинилися, ви знову почнете з того самого місця. Yes. Once Krishna stole your heart, you cannot get back. Одного разу, якщо Кришна вкраде ваше серце, один раз ви не зможете повернути його. Yes. Cannot get back. Impossible. Неможливо Now повернути. your heart belongs to Krishna. І зараз ваше серце належить Кришні. You know, when people go for fishing, Знаєте, наприклад, люди йдуть на рибалку. if the fish bites the hook, he'll become entangled. Якщо риба проковтне гачок, вона вже буде зачеплена. So what the fisherman he will do? He will release the string. He will let the fish swim away. І що ж робить рибак? Риба тягне, і цей рибак, він послаблює цю жилку. Release. Він послаблює і дає рибі трошки відплисти. And then he will push a little bit and he will release again. І тоді він знов трошки підтягує, і потім знов дає рибі трошки відплисти. And the fish, he will try to escape, he will swim until he becomes very tired. І таким чином риба, вона намагається втекти, і вона буде плавати до тих пір, поки вона не ослабне повністю. And when he is tired, then easily he can be brought out. І коли вона вже не противиться, коли вона повністю втомлена, тоді він її дуже легко витягує. So once you have caught the hook of Krishna, then you cannot escape. І одного разу, якщо ви вже проковтнули цей гачок Кришни, то ви вже нікуди не дінетеся. Krishna is fishing souls in the ocean of material existence. Тому що Кришна, він рибак в океані матеріального існування. Yes. And we will try to run away from him. And he will let us go for some time. Ми будемо намагатися втекти від нього, і він попустить і дасть нам відійти на якийсь час. And when we will be completely tired trying to escape from him, and we will find no solution, then we will be surrendered again. Але коли ми вже будемо повністю втомимось від спроб втекти від нього, то в нас не залишиться ніякого виходу, і ми повністю віддамося. Very easy, he will bring us again back. І тоді він нас дуже легко поверне назад. We will try to enjoy the material Ми world, будемо намагатися насолоджуватись цим матеріальним світом, independent from Krishna, незалежно від Кришни. thinking that we will be more happy. І думаючи при тому, що ми станемо щасливішими. But we will always fail, we cannot be happy. Але ми будемо завжди програвати. Ми ніколи не будемо тут щасливі. And then you are bound again to come to Krishna. І тоді ви будете змушені знову прийти. Because only practicing bhakti you can be happy. Тому що лише від практики бхакти ви можете стати щасливими. Yes. Gaur Premanande Hari Hari Vancha Kalpatarivesha Kripa Sindhubhevacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Shri Gurudev ki Jai Kadashi Devi ki Jai 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 Shri Radhe Jai Bhakti-yoga Maharaj ki Jai. Okay, let's do some kirtan. Okay, we can stand and we'll do some kirtan. And Зараз we can offer some. поспіваємо кіртан. Do you have any arati thing for arati? Okay, only kirtan arati.
Next festival. I brought a bottle, but where is this? I don't know. Yesterday. Я палички поклав тут вчора. Ну, то вже все. After we will make photo. Okay, yeah, good. No, make it now then, group photo now. О, давайте зараз сфотографуємося. Because after people may leave quickly. So I will stop now. Really? But now people will make photos and different. Okay? If you want to stop, you can stop. You can stop. Don't like to sneak in things. We can. Давайте по... Давайте сфотографуємося, вставайте. Не виходьте за сферу, через декілька хвилин буде кіт. Віші позаду, дальше, дівчата вперед. Може, давайте стали ще назад, дівчата вперед. Свет, ну давай, дівчата. Прикрашайте то все, давай. Давай, назад. You can sit also in front, they can sit also. Тобто може сісти спереду. Так, можна лягти отак, посідати, щоб... Sit. Так. Front line sit. Так. Трохи розпустити. Sit. А можемо краще посередині чи ні, може трошки ближче, бо ви поза кадром. Або всередину сховайте. Отак. О, супер. Окей. Це так, мамо. Jai Jai Shri Radhe. А що дітей немає? Дітей тут кличе? Дітей. Діти, йдіть сюди. Більше просад. Але якщо казати харі, тоді як посмішка виходить. Пробу! Добре, ще не хочуть? Діти не хочуть? Ні, зараз заходять. Сідай коло Кирилка. Кирилка. Амалія, Come. все Hey, є. wait. Some people are there. Not everyone is there. А ти от де там ходив? Jai Jai Shri Radhe. Hari. Зараз хай спалах. Мадам, сядь. А тебе ж теж Окей. треба. Давай, напевно, а що я? Okay. І мат. Sit. Мадам. Трошки. Що воно собі зробити? Давай, швидко Jai Jai Shri Radhe. Okay, Дякую. Добре. Нічого, я тебе не Дякую. Моя. Ні, це моя. Але старайся не рвати. Воно так не посунеться. Jayo Jayo Radha Krishna Jugala Milan. Jayo Jayo Radha Krishna Jugala Milan. Maruti Karo
Today Ekadashi, if you jump, Бо сьогодні Екадаші, якщо ви скачете, you have all the benefits. то ви всі будете мати від цього користь. Every jump you do in Kirtan is one life less to take part in this world. Кожен раз, коли ви підскакуєте в Кіртані, то кожен такий стрибок – це на одне життя менше в цьому світі. Madhava, come. Madhava, come. Come here. Anitai Gaur Hari